നോക്കിയില്ല. എന്ത് തേങ്ങ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബ്രോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. മൊബൈൽ ഇവിടെ. നമുക്ക് യൂട്യൂബിലെ സെർവർ ചില സമയത്ത് പണി തരും. അതാണ് നിങ്ങൾ ലേറ്റ് ആക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ 3 വട്ടം ഇപ്പോൾ കണക്ട് ആക്കി. 3 വട്ടം കണക്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലെവലായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ലെവലായിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുക. ചെറിയൊരു ഡിലേ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഉറക്കത്ത് എണീറ്റ് വന്നതാണ്. ഉറക്കത്ത് എണീച്ച് വന്നതല്ല, ഉറങ്ങി. പക്ഷേ ഉറക്കത്ത് എണീച്ച് വന്നതല്ല. ഓതില്ലേ, ഞാൻ സാധനം ശരിയാക്കാം. സെർവർ നല്ല പണിയായിരുന്നു. യൂട്യൂബിൽ സെർവർ അടിപൊളി പണി തരണേ. ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഉറങ്ങിയായിരുന്നു. ആൽവിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിക്കാടാ. ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ലൈക്കടാ. മുത്തോണിക്കട എല്ലാവരും ലൈക്കതേ. നമുക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം എത്ര ലൈക്കായി? 11 ലൈക്ക്. ഒരു 20 ലൈക്കാ കിട്ടാ. 20 ലൈക്ക് പെട്ടെന്നാക്ക്. ഫ്രണ്ട്ലി തുടങ്ങാലോ. OBS പണി പറ്റിക്കൂലെന്ന് വിചാരിക്കണം. OBS പണി പറ്റിച്ചാൽ നോക്കണ്ട. ഞാൻ വീണ്ടും 1900 അടിച്ച് ഇപ്പോൾ 1860. മായാവി വിരാന്താവുമല്ലോ അല്ലേ? എടാ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെങ്കിൽ ഇന്നാൾ കയറിക്കേ. ഹലോ. ആ, ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയില്ല. ലൈവ് തുടങ്ങി. നോക്കട്ടെ എത്ര മണിക്കാ ബുക്ക് ചെയ്തേ? 10 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കാം. 10 മണിയോ? അവിടെ 10 മണി ആയില്ലേ? 10:30 എത്തും. അപ്പോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ലൈവ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. 10:30 11 മണി അതിനുശേഷം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ലൈവ് കയറാം. ലൈവ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാവരോടും. Can anyone make me division 2? What bro? Hyping bro, welcome. Welcome to my stream. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. കുണാപ്പൻ ഫോം ഔട്ട്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീംസ്. Welcome to those who have joined us all here. അതെന്താ? The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയില്ല. അവിടുത്തെ കോള് വന്നടാ. നമുക്ക് അർജന്റായിട്ട് 8 മണിക്ക് വർക്കുണ്ട്. 8 മണിക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അല്ല 10:30 ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. 10:30 ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട്. 10:30 പോകണം. നോ ഡിവിഷൻ 1422 റേറ്റിംഗ്. ഡിവിഷൻ പുഷാണോ ഹൈപ്പമേ?
Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Thibaut Courtois. He's a huge presence between the sticks, and that's not just... Latini! Bro. What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Nicely weighted ball. He's found a way past. Incoming delivery. No way through, so back it goes. ഇട്ടതായിരിക്കാണോ പോയതായിരിക്കാണോ എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല Really എന്നല്ല was മോള് കിട്ടില്ല well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. നെയ്മർ Neymar, good purposeful running this. It's Neymar! Oh, 3-1-1-2 Ibra. Neymar, really Ibra can't ഉണ്ട്. believe it. Foiled by You the are keeper team again. strength. Alin Zaka bro. Welcome. എടാ മായാവി വെൽക്കം. അതെന്താ എന്ത് Very first corner. ഈ സീസൺ 3 വട്ടം അടുപ്പിച്ച് 1900 അടിച്ച് അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. And he's there to clear it. കൊനാമി അല്ലേ കൊനാമി ഒക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പോൾ And ഇവനൊക്കെ now a ഇങ്ങനെ sudden chance to counter. And he's being shifted off it. Neymar tries a measured ball. മെസ്സി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇമെയിലൊക്കെ എങ്ങനെ പറയും? ഇമെയിലോ മനസ്സിലായില്ല. സെൽവൻ ബ്രോ വെൽക്കം. സെൽവനെ ബ്രോ ഒരു ഗെയിം കളിക്കണം. സെൽവൻ്റെ അടുത്ത് റൂം ഇട്ടോ കേട്ടോ. സെൽവൻ കുറേ സമയം രാവിലെ മുതലേ വന്നിരിക്കുക പാവോ. Maradona. Lovely pass, but can he get there? Ah. Sent him sprawling. എടാ അതാ ആ സാധനം നോക്കി നിങ്ങള് ഇപ്പൊ മാളിൻ്റെ അടുത്ത് ഗോൾ കണ്ടു നിങ്ങള്. Messi, there he goes, motoring forward. എന്റെ പൊന്നെ. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Now it's Cristiano Ronaldo. ട്രാൻസ്ഫർ ആക്കാൻ ഇനി ലിങ്ക് അയക്കാം ജിമ്മ്. Great vision, and he was alert to it. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. ബ്രോ വളരെ മെസ്സി. Now it's Messi. Platini. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And he's quick to get it clear again. Into the final 5 minutes of the first half. Always onto this. That is a brilliant interception. Maradona! Now who's going to ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ട കണ്ട് വട്ട് നോക്കിയപ്പോ കാണില്ല. എന്താ അലീനെ? Oh, that was vital. Neymar. And the first half is done. തിരിഞ്ഞില്ല. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. പ്രസാദ് ബ്രോ ഹായ് റാപ്പിഡോ മൊബൈൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ഇപ്പോൾ ബഗ്ഗാണ്. എല്ലാ സ്ട്രീമും ബഗ്ഗാടാ റാപ്പിഡോ. എല്ലാ സ്ട്രീമും ബഗ്ഗാ. മൊബൈൽ മാത്രമല്ല സിസ്റ്റം ഫുള്ള് ബഗ്ഗാണ്. എന്താ പറയുക റാപ്പിഡോ വെൽക്കം എ സി കണ്ണ വെൽക്കം ശൽവ വെൽക്കം അലിസാക്കറ വെൽക്കം പ്രശാന്ത വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. നമ്മൾ ലൈവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആപ്പും ഇപ്പോൾ ബഗ്ഗാണ്. നാളെ സ്കൂൾ തുറക്കുകയാണേ. There's the start of the second half. Barcelona are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. And this is Ronaldo. And he plays. Can he finish? It's in! Well, it's hardly a great surprise to see him doing something thrilling, and it should send a strength and courage to every one of his teammates from here. You don't keep those outs. He just knew. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. That's rather hopeful. Schneider. Now it's Rafael Leao. Mbappe.
Messi. If they want to counter, they could do with more നെയ്മർ speed. നെയ്മർ നെയ്മർ Now നെയ്മർ it's Neymar. ഒന്നെടുത്ത് നെയ്മറിനാണ് He is through here. Showing good feet. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Neither of these two want to come off second best. നല്ലൊരു ടാക്കിളാ നല്ലൊരു ടാക്കിളാ. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. He's picked his way through. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. And no, that was never ഹലോ ബ്രദർ gonna ഹർഷിൻ ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. And Welcome it's to my stream. Maradona. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കേ. Looking to get on the end of this. Your impression so far, Jim? Well, I think it's pretty clear. The message is to get the job done, and And Messi! Well, the finish certainly didn't match the build-up. the timing of the pass and run was exquisite. Half an hour gone in the second half. And that's a good ball. That is a crunching tackle. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell. ആടാടാ ബാറ്റിന് അത് നൈസാടാ നൈസാടാ. It's a good run down the right. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, that's a foul, and the whistle's gone. ഞാൻ റൂമിടാ സെറ്റിങ്സ് എന്താ ചേഞ്ച് ആക്കണം. സെറ്റിങ്സ് ചേഞ്ച് ആക്കണ്ട. ഡിഫോൾട്ടടാ ഡിഫോൾട്ട്. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay റാപ്പിഡോ പോയില്ലല്ലോ. റാപ്പിഡോ ലെവലുണ്ടാ. ഞാൻ ഇന്ന് 8 വട്ടം ഞാൻ ലൈവ് കണക്റ്റാക്കി. എനിക്കറിയോ റാപ്പിഡോ കണക്റ്റ് ആകത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഇന്ന് 8 വട്ടം ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവ് കണക്റ്റാക്കി. 35 ഇനി എൻ്റെ അവസ്ഥ ചോദിക്കേ. That's a waste. റാപ്പിഡോ Must have known only Yes, his very ഇതാണ് best ഐഡി ബ്രോ. would even have a chance from that angle. It was very acute. ഷോർട്ട് സ്ട്രൈവ് 2K ഷോർട്ട് സ്ട്രീമിൽ 2K കിട്ടൂടാ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാവരും ഷോർട്ട് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വരും. അത് കാണാനുള്ള ഓരോട്ടൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വ്യൂസ് കിട്ടും. ബട്ട് മെയിൻ സ്ട്രീമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് I think we're ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. about to see a frenetic finish. No half measures from here. നീ ഏടി പോവില്ല. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. That's positional gold. The utilisation of space. Great chance! And he's there to get it away. ബ്രോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് തുടങ്ങിയ അക്കൗണ്ട് ആണ് എനിക്ക് യൂസ് ആക്കാറില്ല. കാർത്തിക് ബ്രോ വെച്ചാനേ വെൽക്കം. എടാ ശെൽവ റൂമിട പെട്ടെന്ന് റൂമിട്ട. കാർത്തികേ വെൽക്കം. Special presentation featuring our How would you guest summarise what we've performances. seen today then, Jim? Well, this game looked to have ഓപ്പാര no മായാവിയാണ്. അല്ലല്ല മായാവിന്നല്ല, credit to them. They upped their game in the end. മായാവില്ല. ഇത് I thought നമ്മളെ they got ചെക്കനാ what they deserved. അശ്വിന്. Many thanks to That Jim. is And good with player, that, da. it അടിപൊളി is player a very ആണല്ലോ. good night to you. നല്ല പ്ലെയർ ആണല്ലോ. നല്ല പ്ലെയർ ആണ് ഓപ്പണന്റ്. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. നമുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ 14 ഉള്ളത് 20 ആക്കിത്തടാ. 20 ലൈക്ക് ആക്കിത്താ. സെൽവൻ ലൈവിലുണ്ടോ? സെൽവൻ ലൈവിലുണ്ടോ? മുത്ത റിയാസേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ അടുത്തൊരു മാച്ച് ഞാൻ കളിക്കണം മുത്തേ. സെൽവ റൂമിട്. അറിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നാക്ക്. സെൽവൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ഇത് കളിക്കണം, അല്ലാണ്ട് നടക്കത്തില്ല. സെൽവ എവിടെ മായാവി. ലത്തി ഹൈപ്പർ കോപ്പ് കളിക്കാം. വെയിറ്റ് ആക്കി നിങ്ങൾ കേട്ടോ. കോപ്പ് കളിക്കാം മാച്ച്. ഓക്കെ വെയിറ്റ്. ഗ്ലിച്ചുണ്ടോ?
വിളിച്ചുണ്ടോ? ആ എടാ അത് നീ റൂമിട്. അർജന്റാ, കുറേ ആൾക്കാർ കാത്തുക്കാ. സമ്മതിക്കത്തില്ല. എവിടെ എവിടെയാണുള്ളത്? ലത്തീഫ് ഹൈപ്പർ 2000 കോപ്പ് ഗ്യാപ്പിട്ട് ഇട്. അതാ കോപ്പ് ഗ്യാപ്പിട്ടിട്ട് ഇടുന്നുള്ളൂ. എടാ നീ എവിടെ ഇട്ടേ? കാണില്ല. കാണില്ല. സെൽവ എവിടെ? ഇത് കാണില്ല, കോഡ് കാണില്ല. 71 71 പിന്നെ 95 പിന്നെ 82. ഓക്കെ. പെട്ടെന്ന്. അത് ബിഗാണ്. കോഡ് ഇടക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്. അങ്ങനെ. ബിഗല്ല, ബഗ്. മായാവേ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം കേട്ടോ. അത് വെൽക്കം. നന്മയുള്ള ലോകം. എടാ എല്ലാവരും കുറേ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു റേസിംഗ് ഫാമിലി കേട്ടോ. എല്ലാവരോടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ലൈക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേ. നിങ്ങൾ ശരിയില്ല, നിങ്ങൾ കളി കാണുന്നുള്ളൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് നമ്മളൊരു സന്തോഷം. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ, മനസ്സിലായോ? നിങ്ങളൊരു ലൈക്ക് നമ്മളൊരു സന്തോഷമാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആയിട്ട് അടുത്ത റാൻഡാണ് അടുത്തോ. ഇതിവനില്ലേ, ഇവന് രാവിലെ ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ട് 12 മണി മുതൽ മൂപ്പര് ലൈവിൽ വന്നതാണ്. 3 മണി 3:30 മൂപ്പര് കയറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് കൊടുത്തതാ. അത് രാജേഷേ 3 മണിക്കൂർ എൻ്റെ ലൈവ് തുടർച്ചയായിട്ടുണ്ടായ ചെക്കനാണിത്. എനിക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇവൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് നോക്കണ്ട നമ്മള്. ലൈക്ക് ചെയ്ത് മച്ചാനെ നന്മ പറയട്ടെ. സ്നേഹം മാത്രം അല്ലല്ലേ? സ്നേഹം മാത്രം. അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്ത കേട്ടോ. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം to my streams bro. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So it's down to business here. The midfield three, Peter, I think are going to be key in this lineup because it's a very expansive system. It certainly looks a very front-footed approach. It is. And with the ബ്രോ front ഇത് three, ബ്രോന്റെ അക്കൗണ്ടാണ്. especially എൻ്റെ running അക്കൗണ്ടാണ്, എൻ്റെ മെയിൻ and അക്കൗണ്ടാണ് ഇത്. beyond the defence, there's going to be an എല്ലാവർക്കും awful lot വെൽക്കം asked ടു മൈ of സ്ട്രീം the ബ്രോസ്. midfield. They have to supply those balls the attack can run onto, while at the same time maintaining the team's overall shape by linking. Shoots! Big moment! നൈസ് ഓടാ Listen, the big names ഇത് റാങ്ക് പുഷ് earn their ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. precisely the ഞാൻ ഡിവിഷൻ reason 1 ചെയ്യണേ. we ഡിവിഷൻ 1 നിൽക്കണേ. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്തില്ല. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് അവിടെ വെച്ചേക്കാം. early stages. He struck ഞാൻ നമുക്ക് നെറ്റും എററും കൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ദിവസം നിർത്തി വെച്ചേക്ക് റാങ്ക് പുഷ്. Great finish. He put it away with great poise, dead-eye accuracy. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. I doubt very much that this was in the script. Messi. Barcelona leading here thanks to that early goal. 1-0. നമ്മളെ സെർവറിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി വെച്ചേക്കാം കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് റാങ്ക് പുഷ്. And this is Neymar. Very nicely done. He is through here.
Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. റേറ്റിംഗ് 1980 അല്ല 1884 1840 കാണും റേറ്റിംഗ് വരുന്നത് 1840. പക്ഷേ ഞാൻ പുഷാക്കിയില്ല. അതിനുശേഷം അക്കുവായിരുന്നു. അക്കുവിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായത്. അക്കു കളിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കളിച്ചില്ലടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അന്ന് അക്കുവിൻ്റെ ഗെയിമിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായത്. ആ അക്കൗണ്ട് ഓനെ ഗെയിം കിട്ടിയ ശേഷം റാങ്ക് പുഷ് കളിച്ചില്ല. ബ്രോ അടിപൊളി സേവടാ, അടിപൊളി സേവടത്. പവറിൽ അടിച്ചാൽ പവറിൽ അടി വരണില്ല. Well, height could make all the difference on these set pieces. Platini plays it short. Plenty to aim at here. Deftly away. leg. Lagada. It's Rui Costa. He can run onto that. Vieira. Messi. Now it's Neymar. Here's Zakaria. Well seen. പടച്ചോനെ ഇത് ലാഗ് ഇത്. ഇവന്റെ നെറ്റ് നല്ല സ്ലോ ആണെന്നല്ല. Now it's Messi. Neither of these two want to come off second best. Neymar. Now it's Platini. Cristiano Ronaldo. That has been slung wide. And this is Ronaldo. And that's played in low. Oh, that was one big no-no when you've got a queue forward in the box. Barcelona have their second corner now. ഞാൻ നിർത്തി മോനെ. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം യൂട്യൂബിന്റെ സെർവർ ഷോക്കാണ് കുറേ ദിവസമായിട്ട്. യൂട്യൂബിന്റെ സെർവർ വളരെ ഷോക്കാടാ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട്. ഇപ്പം പറയാം. 2 minutes has been indicated. He's tried one. He's done very well to get to that. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. മായാവി ഇപ്പുറത്തേക്കോ ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയണില്ല. യൂട്യൂബിന്റെ സെർവർ വളരെ ഷോക്കാടാ, വളരെ ഷോക്കാ. മിക്കവാറും ഇപ്പം അടുത്ത് കണക്ഷൻ പോവും. ഇപ്പുറത്തെ ടീമിലേക്കോ? That's a throw. Oh, that's neat. And the referee brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. That's a really interesting game, and they head in at half-time at 1-1. For the second. നമ്മളിങ്ങനെ കളിച്ചത് കാര്യം ഇവരെ സെർവർ ശരിയാണ്. ഇങ്ങനെ കളിച്ചത് കാര്യമില്ല. ഇത് ഉള്ള പറയുന്നത് എന്നാ നല്ല രീതിയിൽ സാധനം പോയിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കുണാപ്പിനാടും ഞാനിങ്ങനെ കളിക്കണം. ശേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Second period then underway. Barcelona have been the team that have had the lion's share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. So their fourth corner of the game.
Not pretty, but it gets the job done. Shot a goal! Oh, that was a brilliant save. That's very, very good. You can't ask for much more than that. They're up to 5 corners now. And now they can spring out of defence. ഓഫീസ് കണക്ഷൻ വരെ വരുന്നില്ലടാ. And here's Platini. Vieira. ഓഫീസ് കണക്ഷൻ വരെ വരുന്നില്ലടാ. Any better എന്താ luck ചെയ്യാ? this time round? Corner ഇത്രയും ഡേ ആയിട്ട് ഇവന്മാർ റെഡി ആക്കണില്ല. ക്രിപ്റ്റ് നോക്കടാ ഇവരെ ആക്കണില്ല. ഈ ഓഫീസ് കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. ഓഫീസ് മറ്റതിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൽ കണക്ഷൻ വരുന്നില്ല. നമ്മളെന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും കാര്യം. ഇതാണ് ഇവരെ അവസ്ഥ. ഒരു മിനിറ്റ്. Substitution for Barcelona. Number 21, Johan Cruyff. Number 9, Suarez. Coming on the field, number 7, Erling Haaland. Number 22, Lukaku. Barcelona are looking to go forward now. Quality ball. And it's Zico. Defending here is really tight. ഇതെങ്ങനെ കിട്ടാൻ നോക്കട്ടെ. Zico. Almost an hour gone. Cristiano Ronaldo, a player who needs no introduction. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Messi has got himself a free kick. Zico is standing over this one. Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Zico! Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, One he's way, Tag, furious one way, with Tag, himself, but ഇവന്മാർ യൂട്യൂബ് ഭയങ്കര ഇടങ്ങാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഇവന്മാർക്ക് പറ്റത്തില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവന്മാർക്ക് പറഞ്ഞ് പണിയെടുക്കുന്നത് നല്ലത്. ഇവന്മാർക്ക് പറഞ്ഞ് പണിയെടുക്കുന്നതല്ലേ. Zico powering forward here. Cute ball now, how can he reach it? Cristiano Ronaldo. Vieira can see things others simply cannot. So tries a shot! Oh, fine stop from the keeper. അജിംബാബു വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഞാനിവിടെ ഇത് പറയാ നെറ്റ് പോയിട്ടിരിക്കല്ല, നമ്മളെ സ്ട്രീം പോയിട്ടിരിക്കാം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മാത്രം സ്ട്രീം വന്നില്ലേ, പുതിയ സ്ട്രീം വന്നില്ലേ. Corner. വന്നില്ലേ ഓക്കെ. വന്നു. ഓക്കെ. ഇവന്മാർക്ക് പറ്റത്തില്ല റൈസ, ഇവന്മാർക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഇവര് യൂട്യൂബിന്റെ സെർവറൊക്കെ ചത്തിരിക്കുക. good read. That's great positioning. So good from him. Fired deep towards the back post. And he's taking no chances. ആർക്കും പറ്റണില്ല ഇത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ്. എല്ലാ സ്ട്രീമേഴ്സിനും യൂട്യൂബ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ഷൻ പോവാ.
And it shoots! എല്ലാ സ്ട്രീമേഴ്സിനും യൂട്യൂബ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്ഷൻ പോവാ. ചുമ്മാ കട്ടാവുന്നു. അതാണ് പറയണേ. ഞാൻ ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ. Is complete. Abdul Wahab bro, welcome. Precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Well, this is what we've been waiting for. It's Bro, so often buffering the case എടാ with buffering goal ഉണ്ടെടാ. scorers, little Buffering influence, ഉണ്ടോ? And all of a sudden, bang. ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാ Well, in my opinion, കാർത്തി. set pieces are ഇത് ഞാൻ പറയും 50-50 ഇതൊക്കെ. moments, and this is a rather big one. And it അടുത്ത all കോപ്പാണ്. depends അടുത്ത on the കോപ്പ് കളിക്കാം. service. dealt with nicely by the defence. And reclaimed it in a trice. I think we're about to see a frenetic finish, and no half measures from here. 6 added minutes has been indicated. Belletti. ഞാൻ കുറേ സമയം ശേഷമാണെങ്കിൽ കുറച്ചത് കളി യോലക്റ്റ ഇത് കാരണത്തെ തോക്കാൻ വിളിക്കാം. That is a brilliant എന്നെ interception. മിൻസ്പീക്കായിരുന്നു കുറേ ഫ്രണ്ടിൽ. Vieira. And it's Zakaria. And it's Neymar. And here's Cristiano Ronaldo. That's that, the end. Well, what a game. Unpredictable to the very end. Momentum shifting this way and that. The kind of match, as neutrals, we all love to come and see. കളിച്ചത് ഫുള്ള് ഞാനും ജയിച്ചത് തോന്നും. Your final thoughts, Jim? ഞാൻ 47 ട്രൈ ചെയ്തു. ഇനി ചെയ്യണം മെസ്സി പാക്ക് ഒരു എപ്പിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. സെൽവ ജീജടാ എന്നെ സ്ട്രീം കട്ടായടാ സെൽവ. ഉള്ള അതിലേക്ക് പോയത് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ബ്രോ കളിക്കാം. എടാ കറക്ക് അനുരാഗ് ബ്രോ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 47 ട്രൈ ആണെങ്കിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത റൂമിടാം കേട്ടോ. 47 ട്രൈ ഞാൻ ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നീ കറക്കിക്കോ. 48 ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല വെച്ചാൽ നഷ്ടമാണ്. 4500 പോയേ. എന്നാ കേറിക്കോ. ഞാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെടാ. എല്ലാവർക്കും കയറാം. ഇത് ലോഡിങ് ആവാണ്. എടാ അതാ ഞാൻ പറയണേ ചെലവാ. യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർവറൊക്കെ അടിച്ചു പോയിരിക്കുക. മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് വാ. ബ്രോ അടുത്തത് കോപ്പാ സെഹലെ. അടുത്ത കോപ്പാണ്. അങ്കര മെസ്സ ഇനിയും വരില്ല. റിപ്പീറ്റ് നോ അങ്കര മെസ്സിയൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. അതിൻ്റെ ഒക്കെ അങ്കര മെസ്സിയൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. ഈ സമയത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് ഇനി വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്. മറ്റേ തീരെ സബ് വിളിച്ച് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുവാടാ ചെലവാ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും. അല്ല പല റിപ്പീറ്റ് വന്ന പോലെ എനിക്ക് 900 കോയിൻ്റെ വില കിട്ടും. അതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരുവാടാ അതിലൊക്കെ. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ പാക്കൊന്നും ചില സമയത്ത് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനോ എടാ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കയറിക്കോ കേട്ടോ. ഞാനുണ്ട്. ഓക്കെടാ. അടുത്ത കോപ്പടാ. അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. നാളെ മിക്കവാറും റാങ്ക് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. Joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Things have got underway here pretty promptly. അയ്യോ നല്ല ഡിലേ ഉണ്ട്. Messi.
that's clever. Oh, that's fabulous. Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his tactical versatility means the centre-back, full-back, അടുത്ത സേവ് എടാ നേടാ സേവ് ഒന്നും പറയണില്ല ആ സേവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങള് Now this could be a chance. Zakaria. So we're still where we started right now. And it's Neymar. Now it's Cristiano Ronaldo. That is good pressure, just hounded him off. ഞാൻ ലെക്കുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കളിച്ച ഫുള്ള് പ്രൊവൈഡാണ്. ഞാൻ കളിയിലല്ല ശ്രദ്ധ മൊത്തം. ഞാൻ കളിയിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ പുതിയ സ്ട്രീമറിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. Off the post. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And all of a sudden, bang. And here's Dembele. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Zakaria. Platini. He's found a way past. No, he wasn't being taken in by that trickery. Great vision. And if you have just joined us, still just one goal. ബോളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും പറ്റില്ല അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇതിനെ നേരത്തെ വിളിച്ചത്. ഞാനത് അതിനോട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അല്ല നെക്സ്റ്റ് റൂമല്ല നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂം കേട്ടോ. അടുത്ത കോപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂം. അത് ഗാമ്പിളോള് ഗാമ്പിൾ എവിടെയാ? ഗാമ്പിൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ? അത് ഗാമ്പിൾ പോയി. എല്ലാ പല റിപ്പീറ്റ് വന്നില്ല. എനിക്ക് 900 പോയ പല കിട്ടി. Barcelona are 1-0 up at half-time and it's all to play for. And the game has already resumed here. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. A heavy challenge. And it's Neymar. Now it's Platini. Now then, the ball's come loose. And here's Neymar. It's loose here, and they'll want to reclaim it. Oh, he's been caught napping. In towards the back stick. Barcelona clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Played into space. അട്ടകം സിനിമ That was going somewhere, but they'll have to go again. Ah, he's given it away. And this is Torres. ഇതൊക്കെയാണ് ഗെയിം പ്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാ. ആ പാസ് കണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങള്? എല്ലാരും ലയിക്കടാ എല്ലാരും ലയിക്ക്. Beckham with the short one. There's the delivery. Up he goes. പൊട്ടനൊക്കെ പോയ പോക്ക് നോക്കട. ഇവനേടി പോന്നേ. ഞാൻ ഗോൾ കീപ്പറെ വലിക്കണില്ലടാ. പക്ഷെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗോൾ കീപ്പർ മുന്നോട്ട് കയറി പോവാ. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of... And he shoots! He scores! ഗാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചൂതാട്ടം എന്ന് പറയില്ലേ, ചൂതാട്ടം റീസ നമ്മളെ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ചില സമയം നമുക്ക് നമ്മളെ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ചില സമയം നമുക്ക് വിന്നാകാൻ, ചില സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ലോസ് ആകും. അതന്നെ മറന്നില്ല. നമ്മൾ ഐ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഗാമ്പിൾ ചെയ്യും.
Messi, Neymar. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Searching pass he's played there. Cute ball now, how can he reach it? Now there's a fine ball. ലോങ് ബോളടാ, ലോങ് ബോൾ ഇതേ. അയ്യേ, ലോങ് ബോൾ കളിക്കും. This is their second corner of the game. And it's been taken short. He's having a shot! It's in! യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല, യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല. The game is well and truly Just fun. turned on its head. No space, no problem. You just cannot stop him. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Oh, he's been caught. Goes for a shot! They've done it! They're level in a trice! Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, it's simply tragic defending when a renowned finisher is ignored. It's how he built his reputation. There will be 5 Decent minutes. chance! Oh, it's in! And Anas bhai, big fan. Razan bro, welcome, welcome, welcome. And that was as close to certain as can be. Messi really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. ഡിവിഷൻ അല്ല, ഫ്രണ്ട്ലിയാ. ഡിവിഷൻ കളിക്കലില്ല, ഡിവിഷൻ കളിക്കൽ കുറവാണ്. അടുത്ത സീസണൊക്കെ പൂച്ചാക്കാം. സീസണിൽ പൂച്ചാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ജീജയുടെ They managed to find that little extra when they needed it. നൈസ് ഗെയിം ഇടാ. A huge performance. ഫുള്ള് ടോപ്പ് ഗോളാ രണ്ടാളും. Thrilling, nail-biting, perhaps അടിച്ച ഫുള്ള് ടോപ്പ് ഗോള്. until the very end, but we do have a winner. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter, so credit where it's due. They found a way to... അടുത്ത കോപ്പാണ്, കിരണാൾ കയറിക്കോട്ടോ. അടുത്ത കോപ്പാണ്, കിരണാൾ കയറിക്കോ. കയറി. അനസ് ഭായി ഒരു ബംഗാളി നമ്പർ ചോദിച്ചിന്, എന്തിനു കൊടുക്കണ്ട. ബംഗാളിയോ? രണ്ടാളും കൂടെ. ഓക്കെ. നിങ്ങളവിടെ ഫേമസ് ആണത്രേ, പിന്നെ ബംഗാളി. ആന്ന് ലീഡറൊന്നും വേണ്ട. ലീഡർ എന്തിനാ? ലീഡറൊന്നും ആക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ആരെങ്കിലും കയറിക്കോട്ടെ. ഷോർട്സ് ലൈവ് ഉണ്ടോ? റയൽ മാഡ്രിഡിന്റെ കളി ഉണ്ടല്ലോ ഇന്ന്. എൻ്റെ അല്ലേന്ന് ബംഗാളിക്ക് അനസ് ഞാൻ കയറി. ഷെൽവ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. കയറിനാൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സമയമില്ല. ഞാൻ 10:15 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. ഇന്ന് 10:15 വരെ ലൈവ് ഉള്ളൂ. എനിക്കൊന്ന് ചെറിയ വർക്ക് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റാക്കാം. നാളെ കുറച്ച് നേരത്തെ വരാം. നാളെ ലേറ്റ് ആവും. ഫുൾ ലേറ്റ് ആയിരിക്കും, ലൈവ് സ്ട്രീം ആയിരിക്കും. ഷെൽവ മച്ചാൻ ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഷെൽവ ലൈവാണോ?
റൺമേറ്ററൊന്നും അടിച്ചില്ല. എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. റേസാ എടാ നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല, ഞാനിപ്പം ചെയ്യാം. മച്ചാ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ. എടാ മച്ചാ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അങ്ങനെ മച്ചാ മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലേ? അതൊക്കെ ലൈവ് പോകണം. ടെൻസ്കോപ്പ് യെസ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. ടെൻസൺ കെ പി വെൽക്കം. ഇന്ന് ഫുൾ കോപ്പാണോ? അല്ലല്ല, ഫുള്ള് കോപ്പല്ല. അടുത്ത 1vs 1 Picturesque evening here. അടുത്ത 1vs 1. All the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ഓക്കെ, വിനീഷ്യസ്. I'm Peter Drury, and joining me here, ഹായ് our experts, ടെൻസ Jim Begley. വെൽക്കം Glad ടു to മൈ be സ്ട്രീം. here, Peter, and I'm Welcome, ready to bros. rumble. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. ഹായ്. And that gets things running. അടുത്തത് ഞാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ കേൾക്കോ. Formation is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play And Messi! ലാഗ് ബ്രോസ്, കാര്യം നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടല്ലോ. Pirlo. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That pass isn't the best. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Big header! It's loose now and they want to get it back. He can get that clear. Barcelona still without a single shot on target. Sergi is one whose deliveries we all know about. Oh, it's a nice idea, but the execution എന്താണ് was ഫിനോമിനൽ lacking. പാസ് എന്ന് പഠിക്കടാ വിയറ. ഫിനോമിനൽ He's പാസ് managed to ഫിനോമിനൽ get പാസ്. free. And here's Haaland. Haaland! ഓ, And he was there to get a vital touch. ഫിനോമിനൽ പാസ്. Haaland clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. He gets big. ഫിനോമിനൽ പാസ് ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടേ, പക്ഷെ ഫിനോമിനൽ പാസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. Referee has taken his time, but it is going to be another corner. ദ ട്രൂത്ത് ട്രാവലർ. ഹലോ ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. Corner number 2 then. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Casillas gets his hands on it and the danger is averted. Barcelona have the chance to go the other way. And here's Dembele. Al-Ittihad trying to orchestrate a break. ബ്രോ ഗുഡ് നൈറ്റ് ബ്രോ. മൈ ഗുഡ്. I ഓക്കെ would say that ഗുഡ് this is നൈറ്റ്. probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that. It's fallen! And that is certainly not War what he had gaming, in super. mind. I thought it was a really Hensa, good break. No war shortage gaming of now. pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Haaland. And it's Messi. Oh, just skips past his man. And reclaimed it in a trice.
Vinicius Junior. ഫ്രണ്ട്സ് ബോർ ഗെയിമിംഗ് Still ഇതോ want to come off second best. എന്താ പറയണേ And 1 here's vs 1 Messi. ഇത് 3 vs 3 ആണ്. An uncompromising challenge. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Forlan puts his foot on the gas. Not much subtlety about that challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. എടാ നിന്റെ കളി And the first 45 അശ്രത്തിട്ടുണ്ട് minutes are up. കളിയായി പോയി. It hasn't been a bad watch, Thanks, not sir. by any എടാ, means. thanks, The thanks, intensity sir. levels are there. We've just പക്ഷെ lacked ഇത് that telling നമുക്ക് breakthrough കോപ്പ് കളിക്കാൻ moment. തീരെ താല്പര്യമില്ലടാ ഫ്രണ്ട്സാ. ഇവന്മാർക്ക് കോപ്പ് കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം കളിക്കണേ. Have yet been able to force the കോപ്പ് കളിക്കാൻ issue. തീരെ Still താല്പര്യമില്ല. nil. കാരണം നമ്മളെ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ മാറിപ്പോകൂടാ അപ്പുറം ഇപ്പുറം കോപ്പ് കളിച്ചിട്ട്. Whistle goes, and we start the second half. So neither side has yet broken through. He's in space and looking for options. പൊന്നെ Great chance! Well, now it's a race for the ball. Messi goes steaming forward. Well timed, excellent. മോൾ interception. എടുക്കുന്നില്ല. That's really well manoeuvred. Now try to spin that positively. I certainly can't. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Well, that is one way to stop him. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. The ball has bounced loose now. He is through here. So much time and space here. Pirlo defending his Bro, you corner are stubbornly. bro, you Stood up game very super. well to his Okay. man. Thanks, Well, thanks the bro. box was Thanks just bro. so congested there, Peter. There was absolutely no Thanks space for to work supporting, with. bro. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And once more, he proves rigid and robust. Messi going face-to-face with his great rival. Baresi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, this looks sharp. And it's Cruyff. Now that looks a decent ball. Baresi. ഏതാ പാസ് ഇട്ടെടുത്ത അടിപൊളി പാസ് ഇട്ടെടുത്തേ. Referee has നല്ല പാസ് resisted ഇത്. the ഇത് temptation to കണക്ട് go ആക്കാൻ to his പറ്റില്ല. pocket. ശിവൻ It's പ്രസാദ് just ബ്രോ a ഹായ് slow ഹായ് ഹായ്. lecture. ഞാനും കോപ്പ് കളിക്കാറില്ല. Peter, ഞാനും when you're up കളിക്കാറില്ലടാ. against ഇഷ്ടമല്ല. പക്ഷെ speedster, you've got to ഇവരെപ്പോഴാണ് get to കളിക്കണേ. him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Not Bro, too many join ചെയ്താ have പിന്നെ the ചെയ്യാൻ power പറ്റുമോ? or ഇത് indeed the accuracy from this range. Would he dare to have a go? എന്ത് ചെയ്യാൻ Oh, പറ്റുമോ he's നോക്കേ. pulled off a fine save. Absolutely terrific reflexes, goalkeeping at its very best. Neatly clipped into space. Dealt with nicely by the defence. And he's let fly. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ഒരോട്ടം ജോയിൻ ചെയ്താൽ പിന്നെ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇന്നത്തെ ഗെയിം പ്ലേ ഏകദേശം തീർന്നു. ഇവിടെ ഞാനുണ്ട് മാച്ചിന്. ലെജൻഡ് സ്റ്റാർ മുത്തേ കളിക്കാം. ഞാൻ അടുത്ത കയറിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ. ഞാൻ റൂം ഇടാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. എബ്രഹാം ഫുഡ് കഴിച്ച് ലൈവ് കാണാം ബ്രോ. എബ്രഹാം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ലൈവ് കാണാമോ ബ്രോന്നാ? എബ്രഹാമോ? പഠിച്ചോ ഇതെന്ത് സംഭവം? ഇത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ല. Number 20, Erling Haaland. Number 3,
Cannavaro. Coming on the field, number 22, Mbappe. Number 20. He's having a go. Oh, that is Said hi, welcome. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. Which was ബ്രോസ്. exactly what the situation required. No, he's seen through all of that. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And here's Forlan. Great defending, strong and അടുത്ത മാച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ബ്രോ. അടുത്ത മാച്ച് എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ റൂം കോഡ് ഇടാം. ലെജൻഡ് ഞാൻ റൂം കോഡ് ഇടാം. നിങ്ങൾ കേൾക്കോട്ടോ. നിങ്ങൾ കേൾക്കോ. ബ്രാൻഡ് പേരെന്താ? എന്ത് ബ്രാൻഡ്? And that's it. സെൻസ് എന്ത് ബ്രാൻഡാ? Frustration, exasperation, vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side able to make an impression despite all the huff and puff. So, Jim, how do you reflect on And a what quick we've seen? reminder today, Barcelona everybody, can to always make take sure to more put positives in from the a result like this. provided. Yes, Thank there you is for your some tidying up to cooperation. do, but some അവർ real നന്നായി promise കളിച്ചടാ. too. നന്നായി കളിച്ച്. എടാ ജയിച്ചടാ. അടുത്ത ആള് കയറിക്കേ. 1vs1 ഇടാൻ വേണ്ടി പോവാണേ. 1vs1 ഇടാൻ വേണ്ടി പോകാം. അടുത്ത ആള് കയറിക്കോ. അയ്യൻ്റെ പൊന്നെ വന്നിട്ടാ. കളിച്ചാൽ പിന്നെ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ കളിച്ചാൾ പിന്നെ കളിക്കണ്ട. കളിച്ചാൾ പിന്നെ നമുക്ക് നാളെ ആക്കാം. കളിച്ചാൾക്ക് പിന്നെ നാളെ കളിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കാം. അതിന് പെട്ടെന്ന് ലൈവ് തന്നെ ആക്കും. ഇന്നൊരു 10 മണി വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. അയച്ചാൾക്ക് വർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 10 മണി വരെ കളിക്കാം കേട്ടോ. സെറ്റ് ഓക്കെ. നന്നായി കളിക്കൂടാ. ഇവൻ നന്നായി കളിക്കും. ഇവന് ആളെ അടിപൊളിയാ. മിലൻ ആൾ അടിപൊളിയാ. അല്ല ചിലപ്പോൾ കളി കണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നില്ല ചിലവൻ്റെ. മിലൻ്റെ നന്നായി കളിക്കും. ബ്രോ യൂട്യൂബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ആണോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. ടെൻസിൻ്റെ ചാനൽ നോക്കട്ടെ. അവിടെ മുത്തേ സബ് ചെയ്യണമല്ലേ? സബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജാഫർ സൈഡ് ഹായ് വെൽക്കം. റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ കളി ഉണ്ടല്ലേ? കളി കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുക. നിങ്ങളോട് ഇതാക്കണേ, സംസാരിക്കണേ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈസൻ ബ്രോനെ പേര് ഒരു ഗെയിം കളിച്ചു കൊടുക്കടാ. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ റൈസൻ ബ്രോനെ പേര് ഒരു ഗെയിം കളിച്ചു കൊടുക്കുക. തസ്നി എടാ എനിക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മെയിനായിട്ട് ഡിവിഷൻ കളിക്കാത്ത തസ്നി. എനിക്ക് ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡിവിഷനൊക്കെ എന്താ പറയുക, സ്ട്രെസ് വളരെ കൂടുതലാടാ. സ്ട്രെസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡിവിഷൻ കൊണ്ട് കളിക്കുമ്പോൾ. ഞാൻ ഡിവിഷൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുക. ഫ്രണ്ട്ലിയാ നിങ്ങളോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റും. കളിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഡിവിഷൻ കുറച്ച് കടുപ്പാന്നല്ല, സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സ്ട്രെസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. And there's a real sense of anticipation in the air. It's Pele! And
And the keeper has reacted superbly there. Really looks എല്ലാരും sharp there, ലൈക്ക് didn't he? എല്ലാരും That's സബ് very well played. ലൈക്കടാ എല്ലാരും ലൈക്കടാ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. And now a sudden chance to counter. Scholes. Barcelona ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Neymar. And that's aimed into the middle. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, the brilliant De Ligt has both the intelligence and physical traits to make him a class apart as a centre-half. Long passes are something he's really been working on. They provide a lot of quality diagonal balls for the attack to latch onto, so keep your eye on that. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Zakaria. Pass is coming off in quick succession. And he shoots! Goal! Okay, first goal. Barcelona are in front. നെസ്സിന് ആരാണ് ഞാൻ കോട്ട് നിങ്ങൾ കയറിക്കോട്ടോ. The most ഞാൻ കോട്ട് നിങ്ങൾ glorious, കയറിക്കോ. delicious of touches, followed up with an unerring finish. Well, I think he knew all he had to do was get it under control, and it was always going to end up in the back of the net thereafter. Barcelona have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one. ഓ 6. That is a Six. super hit, but it was always just off target. Well, he looks like he's annoyed with himself there. He didn't do an awful lot wrong. RP2 ഒക്കെ നിർത്തിയോ? ഇല്ലില്ല, നിർത്തിയില്ല. നമുക്ക് പുഷാക്കാനുണ്ട് ശ്രീനാഥെ, പുഷാക്കും. പക്ഷെ അത് ഞാൻ കുറച്ച് നിർത്തി വെച്ചേക്കാം. കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുക റാങ്ക് വെച്ച് നിർത്തി വെച്ചേക്കാം. കാരണം ഇവരുടെ സെർവറൊക്കെ വളരെ ഷോക്കായിട്ട് നിൽക്കണേ. നമുക്ക് പറ്റണില്ല. കാരണം മര്യാദക്ക് ഒരു ഗെയിം കളിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഗെയിം ഫുള്ള് ലാഗാ. ശരിയായി വരട്ടെ. Now that's well seen too. 30 minutes gone. മനസ്സിലായോ? Changes him with that pass. Messi. And it's Vieira. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. It's loose now and they want to get it back. And again, they're pressing effectively. Oh, super ball. Shot a goal. ഞാൻ നെക്സ്റ്റാണ്. എടാ നിങ്ങളൊക്കെ കയറിക്കോടെ മുക്കാണ്. ബ്രോ ഒരു ഗോൾ അടിക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലേക്കോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Hernandez. Scholes. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. And it's Neymar. Oh, what a സംഭവം. Scholes. Oh, that's a key interception. There will be 1 minute. That's a dangerous ball. Can he finish? And it's hit the woodwork and out. That is my mistake. ഇതെന്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. എടാ അവൻ നിന്നെ വെച്ച് കളിപ്പിക്കാണ്. Well, there were plenty of talking അതൊക്കെ എനിക്കത് ഇതിൻ്റെ മൊത്തം ഇതുണ്ട്. Anybody's game here. ആന്റോണിയോ ഗ്രീസ്മാൻ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. 1 അവൻ്റെ 1956 കൊനാമിയും ഫുള്ളും കിട്ടിയിട്ട് വിജയിക്കും. അതാണ് എനിക്ക് പേടി. നമ്മൾ 1850 അടിക്കും. 1850 ഡൗൺ ആവും. 1890 അടിക്കും. അന്ന് അതിന് ഡൗൺ ആവും. പിന്നെ വെറുതെ കളിച്ചെന്താ കാര്യം? കാരണം ഓപ്പോണന്റ് ചെറിയ ടീം എടുത്തിട്ട് വരും, നമ്മളെ കണ്ടിട്ട് തോൽക്കുകയും ചെയ്യും. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് വരണേ. ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റും. A solitary goal. That has been the crucial difference. Oh, that's delightful. Messi. Oh, he's felt that, hasn't he? ഫുള്ള് സ്ക്രിപ്റ്റും. The referee's awarded a free kick. ആരാണ് ഈ ശ്രീലാബ് ഈസ് ബോട്ടാടാ ആള് ബോട്ടാ. അത് ഞാനാടാ അനസ്സേ. Costa Corta. And it's Messi. Messi ഏത് really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Just coming up to the hour mark, and it's still 1-0.
Eto under intense pressure. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quite. Antonio Griezmann. Here's a man who his teammates can look to in all times. So Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more of an emphasis on. It's Eto! ആ റേസിംഗ് ഷോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലല്ലോ എന്ത് രസമുണ്ടെന്ന് ഷോട്ട് അത് ഗോൾ വല കീറുമായിരുന്നു ആ റേസിംഗ് ഷോട്ടൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. Neymar. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Forlan. Closing in on the last quarter of an hour. Neymar. Pele. Shevchenko. The message is clear, none shall pass. Barcelona surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Well, it's a nice idea, but the execution was lacking. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Don't pressure. And this is Forlan. Oh, good determined running there, but one back by the defence. It's admirable, but ultimately he didn't know when to look for support. Barcelona really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Yeah. And that's it. രണ്ട് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ലൈവ് ഉണ്ട് Solitary strike ultimately proving just enough. A terrific രണ്ട് win, ലൈവ് ഉണ്ട് however പക്ഷേ you എന്താ look at it. വെച്ചാൽ OBS പണി തരാം Picking up the man of the match OBS പണി award, തരാം and no surprise OBS there. നല്ല പണി തരാം ജീജിയുടെ മിരാ ജീജി Thank Any you very reflections much on what for you've your seen, Jim? support. Yeah, clean sheets and എവിടെ hard പോയി grind will കിടക്കാണ് help both അരമണിക്കൂർ places, കഴിയുന്നത് and they have a resolve that'll envy many. അരമണിക്കൂറൊന്നല്ല ഞാൻ 8 മണി വന്ന് Thanks to FF Jim. കളിക്കുമ്പോ With that, ഇല്ല it is a ടെൻഷൻ very FF good night കളിക്കാറില്ല to you. FF ആദ്യമൊക്കെ കളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഫുള്ള് നിർത്തി ഇപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കളിക്കേണ്ടത് അറിയില്ല പബ്ജി കളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സക്കര് നല്ല പ്ലെയർ ആണോ അവിടെ സക്കര് നല്ല പ്ലെയർ ആണ് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജോഫറെ ദാറ്റ് ഈസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്ലെയറടാ ഗ്ലിച്ച് പ്ലെയർ അതൊക്കെ ഗ്ലിച്ച് പ്ലെയർ അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നില്ല രണ്ടോട്ടം ലൈവ് കട്ടാടാ പിന്നെ ഇവിടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാം 2-3 വട്ടം അങ്ങനെ ലൈവ് കട്ടായി ബ്രോ ശരിക്കും ഫുട്ബോൾ കളിക്കോ ഞാൻ കളിക്കും ഇപ്പം ഏകദേശം 4-5 മാസമായി കളിച്ചിട്ട് anyone give me best formation പൊസിഷൻ ഗെയിം 4-2-2-2 4-2-2-2 അല്ലെങ്കിൽ 4-1-2-3 റബീഹ് ബ്രോ വെൽക്കം 4-1-2-3 അതെന്താ എഫ് നിർത്തിയേ ഞാൻ പബ്ജി കളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ FF കളിക്കാനുള്ള മൂഡ് പോയടാ എൻസാ ഞാൻ നോർമലി ആദ്യം FF ആയിരുന്നു കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഗ്രാഫ് ഇട്ട് കാണിച്ചു തരുമോ ഗ്രാഫ് ഇട്ട് കാണിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിക്കാറില്ല പക്ഷേ അത് പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിച്ച് റെഡ് വൈ സ്റ്റുഡിയോ വെൽക്കം ടു മീ സ്ട്രീം ബ്രോ ഞാൻ കയറിട്ടോ മനസ്സേ നീ കയറിയോ നോ പ്രോബ്ലം ഗ്രാഫ് ഇട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണിക്കാം അതിന് വേറെ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ഇതാക്കണം ഞാൻ പൊസിഷൻ ഗെയിം പൊതുവേ ഞാൻ കളിക്കാറില്ല ഞാൻ FF കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ഞാൻ ടെൻസാ FF ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കല്ല നമുക്ക് മറ്റേ ഇത് ബാൻ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മാക്സ് ആയി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അവർ പേസിനെ കൊണ്ട് ഏറും കളി പൈസ ഉള്ളവനിക്ക് എന്താ പറയുക പൈസ ഉള്ളവനിക്ക് തോക്കിന് പവർ കൂടും മറ്റേത് കൂടും പിന്നെ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം വലൈക്കും അസ്സലാം പൈസക്കാർക്കെല്ലാം വലിയ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ വെറുതെ കളിച്ചത് കാര്യം പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം കളിച്ചത് അതാ പറയണേ നമ്മൾ ലോങ് ബോൾ കൊണ്ട് കളിച്ചിട്ട് പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ പറ്റത്തില്ല പബ്ജി ഈസ് ബെറ്റർ അതൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നമ്മൾ പബ്ജി റാഹത്താണ് നബി ഇപ്പം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അൽഹംദുലില്ലാ ഹെയർ
എടാ നിങ്ങളൊക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചോ? എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചോ? റെഡ് വേ സ്റ്റുഡിയോ വെൽക്കം വെൽക്കം. നീ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ഒന്നും പറയണില്ല. അൻസി ഇപ്പോൾ പബ്ജി കളിക്കണ്ടോ? പബ്ജി ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കടാ. പബ്ജി കളിക്കാൻ സമയമില്ല ജോസഫേ. ഒന്ന് കളിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. സമയം നമ്മൾ കളിക്കത്തില്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വെറുതെ കളിച്ചത് കാര്യം ഇല്ല. ഇവിടെ ഓക്കെ 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 ഇല്ല ബ്രോ കഴിച്ചു. ഓക്കെ ജാഫറുടെ സ്ഥലം ഞാൻ കഴിച്ചു. Now the game itself. We have already started here. It's Cristiano Ronaldo. എന്താ രസടാ, എന്താ രസം. റൊണാൾഡോക്ക് മാസമായിട്ടാണ് ഇട്ടെടുക്കുമ്പോൾ എന്താ രസം എന്നറിയോ? എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതന്നെ റവിയെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. He's on it. Can he get away? Platini, he is onto this. Barcelona. ഞാൻ സൗദിയിലാ. ഓക്കെ 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 സൗദിയിലാണല്ലേ? റജ് കെ ബി ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു മൈ സ്ട്രീം ബ്രോ. റജ് കെ ബി 09. ആ പോസ്റ്റ് കൂട്ടിട്ടാ. The most accurate pass. Expertly cut out. Really nicely done. Liverpool are looking to go forward now. That's a cute ball. Always onto this. Forlan unable to. നമ്മുടെ കൊച്ചിയില് സ്ട്രേറ്റ് ഹായ് അച്ചു വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. ഹർഷദാ വെൽക്കം വെൽക്കം. That is good pressure, just hounded him off it. And the counter is on. Messi does really well to win the ball there. അത് ഫോൾട്ടാണേ. കാരണം No goals as yet. അത്രക്ക് ഫിസിക്കലുള്ള ഇവന് മെസ്സിന് മുന്നേ നമ്മൾ പോയ പോക്കണ്ട് നിങ്ങള്. Gets a good foot in there. മെസ്സി വന്നിട്ട് സക്കറിന് മുന്നിൽ സക്കറി തെറിച്ചു വേടാ. Messi. Turns back here, probably the best option. എല്ലാരും കൂടി യൂട്യൂബ് സർവറിലാണ്. സത്യോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ 90% ആൾക്കാർ യൂട്യൂബിൽ തന്നെയാന്ന് തോന്നേ. And he's forced to go back. Turan. Costa Curta has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. അതാ കമന്റ് വായിക്കേ. Maldini. Platini. Pele. Good purpose. He's having a go. So much. This time, surely. Goal! Barcelona! Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy എടാ സ്പെഷ്യൽ ഗോളൊക്കെ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലേ? എന്റെ മോനെ അതേതാ ഗോള്? Now the game's only goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play. അതേതാ ഗോള്? ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റിയലിസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ട്. അല്ല ബ്രോ യുസായോ. And that could set him on his way. എംഎസ് ബ്രോ വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. അതേതാ ഗോള്? പെല നൈസായിട്ട് ടേൺ ആക്കിയിടത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനും നല്ല രീതിയിൽ ടേൺ ആക്കിയത്. അടിപൊളി ടേൺ ആക്കിയത്. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് റിയൽ 1 റിയൽ ബെറ്റിസ് 0. ആരാ അടിച്ചത്? നമ്മൾ ഗാർസിയാണ് അടിച്ചത്. ഗാർസിയാണ് അടിച്ചത്. റജ് കെ ബി ബ്രോ ഗാർസിയ ആയിരിക്കും അടിച്ചത്. A little braver with the ball, I think. Something they'll be told many times, I'm sure, during the interval.
Barcelona have played well here, and they have the all-important lead. It's 1-0. And if you have just joined us, well, we've just begun. Forlan! Hello bro, you deserve a sub. Beauty! അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലേസ് ചേഞ്ച് ആക്കിയോ? ഇല്ലില്ല, അറ്റാക്കിംഗ് പ്ലേസ് ചേഞ്ച് ആക്കി. ഞാൻ മെസ്സിനെ പിടിച്ച് സപ്പർക്കുക. എനിക്ക് മിന്നാന്ന് ഫിഫിന് സാബിയാൻസ് അടിച്ചു. ജാഫറെ സാബിയസ് കൂട്ടടാ. സാബിയാൻസ് അതിൽ നൈസ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയി തോന്നിയ കാർഡ് സാബിയാണ് അതിൽ. He gave it plenty and some. Thrashed it in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spiked. സാബിയാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. ഫോർലാൻ അടിപൊളിയാ. ഫോർലാൻ ചില സമയത്ത് ഷോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. അതാരാ എടാ, ഞാൻ റെഫറിനെ കണ്ട എന്റെ പ്ലെയറാന്ന് വിചാരിച്ചടാ ആ തല കണ്ടിട്ട്. The next goal is going to be so significant. Vieira. ഇന്റെ പൊന്നാ തല ബില്ല തല. He's only too happy to take that back. പക്ഷേ 104 ആവുന്നുള്ളൂ. 103 ആവുന്നില്ല. 103 ആവുന്നുള്ളൂ. അത് ചില മാനേജറെ കീഴിൽ മാത്രം 104 ആവൂടാ. ചില മാനേജറെ കീഴിൽ മാത്രം 104 ആവും. ഉസ്കാസിൽ ഒട്ട സത്യം എന്നെ അടിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചത്. Liverpool have the chance to go the other way. And it's Kagawa. He's picked his way through. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And there's his chance to lead the counter. That's good running with the ball. Puskas. Lovely ball and a real chance now. Liverpool can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And here's Kagawa. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. അത് വേണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ വെറുതെ സ്പ്രിന്റ് ആക്കടാ. സ്പ്രിന്റ് വെറുതെ ആക്കടാ. Forlan. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. And this is Forlan. Forlan! Oh, how's that for a goal? Oh, it really is a finish. ഇവരെ ഈ ഫുട്ബോൾ മിക്കവാറും FC മൊബൈലൊക്കെ അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂടാ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ജീജടാ പാസ് എന്നൊക്കെ പാളാ. ഒന്ന് ബോൾ എടുക്കടാ. രണ്ടാളും കൂടി പൊട്ടത്തരം കളിക്കല്ലേ. അഗെയിൻ പ്ലാറ്റിനി, നൈസ് പ്ലാറ്റിനി. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, I think you can write this lot off at your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? Another pass just keeps it ticking over. 2 minutes has been indicated. It's a promising run he's making on the right. Well seen, saw that coming. 2 minutes to be added on. ജീജടാ ബ്രോ. അടുത്ത കളി റൂമാണ്. ബ്രോക്ക് ഫ്രീ സ്പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും അടിച്ചോ? നമുക്ക് ഫെററിനെ അടിച്ചടാ. ഫെററിനെ അടിച്ച് റബി മെസ്സി എടുത്തില്ല. മെസ്സി ഇല്ല എടുത്തില്ല. അല്ല ഓൾറെഡി പയ്യൻ മെസ്സി ഉണ്ട്. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് ബ്രോ. ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ബ്രോ വെൽക്കം. വെൽക്കം. കളിക്ക്. ഹായ്. കളിക്കാം. ജീജടാ എനിക്ക് 3 ഫീച്ചറുടെ അതിൻ്റെ കുറേ ലൊട്ട ബേസ് കാർഡും എടാ. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്തന്നെ എന്തായാലും ഒന്നിനെ നമുക്ക് എടുക്കാമല്ലോ. ലേക്ക് ഇടാത്തവർ വേഗം ലേക്ക് അടി. ഇവരാരും ലേക്ക് അടിക്കണില്ലടാ. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ആരും ലേക്ക് അടിക്കുന്നില്ല. അനസ ജീജടാ ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ കളിക്ക്. 1v1. ഞാൻ കളിക്കാം. നിങ്ങൾ റൂമിൽ കയറിക്കോ. മെൻറ്റ് പോയോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കളിക്കാൻ പിടിക്കും.
എന്ന് രാത്രി കള്ളം പിടിക്കും. ഒരാളെ പേരിന് തീരാൻ വരുന്നത് അത് തരും ജോസഫ്, അത് തരും. അത് എന്തായാലും അടുത്ത ട്രൈക്കുള്ളിൽ തരും. ഞാൻ പേടിക്കാൻ വേണ്ട. ഹലിൻ 99. എൻ്റെ കൂടെ കളിക്കുമോ? അവിടെ ഞാൻ 10:15 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെ 10:10 വരെ ലൈവ് ഉണ്ടാവേ. കാരണം എനിക്ക് ചെറിയ വർക്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മറ്റേ നമുക്കൊന്ന് തെളിയിക്കാരെ വേണ്ട മറ്റേ ഒന്ന് നീ നീ കൊനാമിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണോ കേട്ടോ? മറ്റേ കൊനാമിക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണോ? ഞാനുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ. എടാ നിങ്ങൾക്ക് കയറാം, നിങ്ങൾക്ക് കയറാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ 14 ലൈക്കാടാ. എന്തെന്നാടാ ഇൻസാഗി മതി. എന്തിന് ഇൻസാഗി എനിക്ക് അതിനെക്കാട്ട് നല്ല നല്ല പ്ലെയർ ഇല്ലേ? പിന്നെന്തിനാ? ജുവാൻ വരാം. ഞാൻ വരാമെന്നോ? കണ്ണൂരുള്ളവർ ലൈക്ക് അടി. റബിയ കണ്ണൂരാണോ? റബിയ അടല്ല ലൈക്ക് സനട്ടി ഞാനും സനട്ടി എടുക്കും. നാലാങ്കേരി എടാ. ഏതാ റബി? നാലാങ്കേരി ഞാനും സനട്ടി എടുക്കും. സനട്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. മുവാദ് ഫ്രണ്ട്. ഓക്കെ. മുവാദിൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണല്ലേ? ഓക്കെടാ. റൂം ഓൾറെഡി വന്നില്ല, ഇട്ടില്ലേ? നീ ലൈറ്റാണോ? ജി ബ്രോ. ശിവപ്രസാദ് കളിച്ചോ? റീസ കളിച്ചോ? 16 ലൈക്ക്. എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആക്കടാ. 20 ലൈക്ക് ആക്കിത്താടാ. 20 ലൈക്ക് ആക്കിത്താ. നമുക്ക് ഇതാക്കാലോ. ഞാനും സനട്ടി, എല്ലാവരും സനട്ടിയാണ്. സനട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ, വേറെ ആരും തോന്നിയില്ല. സനട്ടിയാണ് കുറച്ചും കൂടി. ബ്രോ അടുത്ത കോപ്പിട്. ലൈക്ക് അടിച്ച് കവറാക്കുക, അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ഏതാ ആഡ്സ്? ഞാൻ ആഡ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ? 16 ആൾക്കാർ വാച്ചുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ. 16 ആൾക്കാർ വാച്ചുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. എന്തോ ചെയ്യാനും. ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ ഫിലിപ്പോ ഇൻസാഗി ഇസ് ബെറ്റർ. 1 ലൈക്കല്ലേ പറ്റൂറോ? റബി റജു കെ ബി ബ്രോ. നല്ല ട്രോളാ. ഏതാ സാധനം? We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. And it's Michel Platini. ബ്രോയുടെ ഉള്ള റൂബൻ ഡേസ് കളിക്കുമോ? ഡബിൾ പൊസിഷന് പിന്നെ കളിക്കുമെന്നോ? ഞാൻ കളിപ്പിക്കില്ല, കളിക്കാത്തോണ്ട്. കളിക്കോടാ. ആള് കളിക്കും, പക്ഷേ സ്പീഡ് കുറവായിട്ട് ഞാൻ ഇടലില്ല. ആൾക്ക് സ്പീഡ് കുറവാണ്. ലോങ് ബോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ മിസ്സാവും, മനസ്സിലായോ? That's a little off target. Neymar. Oh, it's Batistuta. ലോങ് ബോൾ വന്നാൽ ബോൾ മിസ്സാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കളിപ്പിക്കൽ വളരെ കുറവാണ്. ഇവനേതാ കളി? ആ റൈക്കാർഡ് ഏതാ കളി? സുധാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ഡിഫൻസ് എവിടാ? ഡിഫൻസ് എടാ വിക്ടർ കേക്കസേ. വെൽക്കം ആഫ്റ്റർ ലോങ് ടൈം. എന്താ എവിടെയാണ് പോയത്?
It's a എന്റെ good foot in പൊന്നു there. റൈക്കാടെ എന്തിനാ Ball എല്ലായിടത്തേക്കും scholar വരണേ? strain. Bale! എന്തിനാ എല്ലായിടത്തേക്കും വരണേ? He's had it taken off him. Cristiano Ronaldo. Barcelona still without a single shot on target. He's shifting through the gears here. ലൈവ് കട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പുറത്തെ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം കേട്ടോ. ഇപ്പുറത്തെ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം. ഷോർട്ട് ലൈവിലേക്ക് എല്ലാവരും വാ. മറ്റേ ലൈവിൽ ഇനി എടുക്കണില്ല. Platini. Some really good ball movement. ഷോർട്ട് ലൈവില് Rijkaard. Now it's Bale. Maldini. That's Thuram. Costa Curta. Now it's Bale. And reclaimed it in a trice. And it's Baggio. That pressing is so good, it's nice and early. Vieira conjures time and space where few can. Batistuta. And the finish! Oh, the ball's run loose here. That looked awkward, but he had a good crack at it. എന്നാലും മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് മെയിൻ സ്ട്രീം പോയി എന്നാലും മെയിൻ സ്ട്രീമിലേക്കോ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല ജോസഫേ. യൂട്യൂബ് പക്ക ഷോക. നാളെ വരാം, അത് നടക്കും. ഞാൻ ലൈവ് നിർത്താം. എന്നാലും 10:15 വരെയുള്ളൂ. ഓരോ മണിക്കൂർ മെയിൻ സ്ട്രീം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കട്ടായി പോവാ. Thuram gets it clear. ചെലവാ പോയി. യൂട്യൂബിന്റെ സെർവർ നല്ല സെർവറായിട്ട് നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. നല്ല സെർവറായിട്ട് നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഭാഗ്യം നീസാനം മാത്രം നിൽക്കുന്നോട് പിന്നെയും ഭാഗ്യം. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that is a little undercooked. Neymar, a player so deservedly decorated with praise and glory. Passes coming off in quick succession here. Now, can they get him away? Raul. Oh, that's a fine interception. And it's half-time here. So neither team were able to take the എല്ലാം lead. കൂടിയാണടാ It's ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇവന്മാർക്കൊന്നും നടക്കത്തില്ല. ഇവന്മാർക്കൊന്നും നടക്കുന്ന കളിക്കാനാണെങ്കിൽ കളിക്കാൻ back പറ്റില്ല. on the first 45 minutes. Well, simply put, ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കളി ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളി കൂടി കളിച്ചാലേ ഇവന്റ് ആക്കും കേട്ടോ. need to play with more ജോസഫേ courage in the second നടക്കൂല. half and a lot more intent. An Ni engrossing stream ഇടാൻ half, പറ്റില്ല. but we're still where we started. 0-0. Whistle goes, and we start the second half. എൻ്റെ ആർക്കല്ല നടക്കൂലടാ. Defensive perspective, Peter, neither യൂട്യൂബ് സമ്മതിക്കാനുള്ള കാരണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ലൈവ് കട്ടായി പോവാ. which team is going to up the ante first. എനക്കാണെങ്കിൽ 10 മണിക്ക് വേറെ വർക്കും ഉണ്ട്. It's a pretty loose pass. Nice interception. Feel of well William. timed. എന്ത് Maldini. Neymar is, of course, well known for his dancing feet. Thuram calmly anticipates. Zakaria. Now it's Messi. Can he get it through? Platini, and he's managed to get free. And that has been knocked clear. Neymar. And he's in a great chance! വാട്സേ ബ്രോ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ്റെ അല്ലല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല I think he's യൂട്യൂബിൻ്റെ done പ്രശ്നം. great there, both reading it and dealing with it. യൂട്യൂബ് മിനിറ്റിന് ബെഡ് ടൈം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇടാൻ മാത്രം അറിയാം. സത്യം From this corner. ഇമാർക്ക് വേറൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച എൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. സ്ഥലം സൈഡ് ഹായ് ജഫർ ബ്രോ. ഹായ്. Big header! നല്ല അടിപൊളി സേവ വന്നു Not the സെക്കൻഡ്. best of headers. And that was really good pressure. അടുത്തൊരു കളിയും കൂടി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. Oh, terrible mistake. And Messi! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Goes long and straight. Cristiano Ronaldo being hunted in packs. Well, Platini! It's loose, and there's a race for the ball. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Vieira. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Spread neatly.
ഏതാ ഷോട്ട് പ്ലാറ്റിനി പക്ഷെ നല്ല സേവ് അല്ലടാ. as he gets his hands on the അവൻ്റെ ഗോൾ കീപ്പർ ഏതാമോ അടിപൊളി സേവ്. Still, we await the first breakthrough. And he's looking to catch him up. The ball has bounced loose now. Gets to show off his quick feet. Neymar going face to face with his great rival. Barcelona clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Gattuso pulls off an exemplary piece of defending. Oh, now here's an interesting matchup. Messi. Well, the crowd's impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. Thuram makes the interception. Baggio wins the duel this time. Roberto, it's Baggio! നോർമൽ ലൈവ് കട്ടായി ഓതില്ലേ, നോർമൽ കട്ടായണം. His commitment to അപ്പം the പറ്റത്തില്ല. cause. കൊനാമിൻ്റെ സെർവർ അല്ല യൂട്യൂബിൻ്റെ സെർവറൊക്കെ ചത്തിരിക്കുക, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അത്. All hands on deck for this one. നെയ്മർ മറ്റേടാ ബിഗ് ടൈം എടാ, ബിഗ് ടൈം കാർഡ്. Roll goes short. Excellent challenge there, uncompromising. Well, that might be There that, will be Peter. 1 minute Maybe added both sides time. just going to have to settle for the draw now. ഡബിൾ ടാപ്പ് ഓൺ സ്ക്രീനിലേക്ക്. And that is that. നാളെ എപ്പോഴാണ് ലൈവ്? നാളെ ലേറ്റ് നാളെ ഏകദേശം 10-11 മണിയാവും മിക്കവാറും റെഡിയാ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എൻ്റെ അവസ്ഥ അറിയത്തില്ല. ഇനി മുതൽ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ലൈവ് ഒക്കെ. So there it is, Told everyone. you somewhat It's what we've finished. witnessed, Jim. അടുത്തൊരു ചാൻസും കൂടി, അടുത്തൊരാൾക്കും കൂടി കളിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിവിടെ 7s അടക്കല്ലേ, അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അടയായിരിക്കാനും സാധ്യത. എനിക്ക് റൈക്കാർഡ് ഏതാ കാർഡ്? റൈക്കാർഡ് നോർമലടാ, നോർമൽ. മറ്റേതില്ല, നമ്മൾ ഫ്രീ കിട്ടിയ കാർഡില്ലേ, മെൻറ്റ് കോഡിട്ട്. ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണേ. മെൻറ്റ് കോഡ് ഇട്ടോ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാർഡും കണക്കന്നെ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കാർഡും നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട്, മനസ്സിലായോ? എല്ലാ കാർഡും അടിപൊളിയായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ലാസ്റ്റ് കളിയായിരിക്കും മിക്കവാറും. പാച്ചു നീട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്, അപ്പോൾ വേറെ ആളുണ്ട്. ഷോർട്ട് ടൈം ആരെയും എടുത്തേ? ഷോർട്ട് ടൈം ഹൂയിസ് ഉണ്ടടാ, ആ CB ഇല്ലേ, ആ CBനാ. ഹോ 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 ഹോ. ജാഫറെ ഇത് ഞാൻ മെൻറ്റിൻ്റെ പരം കളിക്കടാ ജാഫറെ, മെൻറ്റിൻ്റെ പരം കളിക്കാം. നോക്കട്ടെ, അടുത്തൊക്കെ ഇറങ്ങെങ്കിൽ ജാഫറിൻ്റെ പരം നോക്കി കളിക്കാം കേട്ടോ. റൂമിടാനോ എന്നെ തോൽപ്പിച്ച് 2000 ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ? പാച്ചു ആദ്യം നീ 1000 രൂപ ഗൂഗിൾ പേ ആക്കി. ഫസ്റ്റ് നീ 1000 രൂപ ഗൂഗിൾ പേ ആക്കി, എന്നാൽ നമുക്ക് കളിക്കാം പാച്ചു. അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പൈസ അയച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളിക്കും. ഇടേ ഉണ്ടോ പാച്ചു?
പച്ച പോയാ അങ്ങനെ പൈസ കണ്ട് കറക്കില്ല അപ്പാണ് ചുമന്. അവിടെ ലിവർപൂൾ ഗോളടിച്ചല്ല ജോസഫേ. ആരെ അയച്ചിട്ട് അവൻ പിന്നാലെ പൈസ തിരിച്ച് അയക്കും, അല്ലെ ബാക്കി 1000 കോടി ഇക്കാക്ക് അയക്കും. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാനതാ പറയണേ. മൂപ്പര അയക്കട്ടെ, മൂപ്പര അയക്കുന്നില്ലല്ലോ. പാച്ച് പോയോ? പാച്ച് മുങ്ങിയാ? പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സിറ്റി വേസ് ചെൽസി. 11 മണിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും. നമുക്ക് ഇന്ന് പരിപാടി ഉണ്ടാ.